Welcome back, students. Again, today we will be doing the end part of our chapter Ranga's marriage. So last day we have got how the narrator made the plan for Ranga to see Ratna and all that. Today we will be going through the final part of this chapter. So last we have found that Ranga did not, when Ranga came back from Bangalore, he was not a changed person. He followed all the tradition and all the things which is supposed to be done. We have also got the narrator trying to play, the narrator wanted Ranga to get married, and how he was successful in his plan. We have got it. But then when Ranga asked about the girl, he said that the girl was married a year ago, and Ranga felt miserable, Ranga felt low, and he went away. Today again the thing, let us see whether Ranga got married, whether Ratna is married, whether Ratna is a married girl, and whether Ranga actually got married to any of the girls of his village. We know that Ranga don't want to get married because he thinks differently from the other people of his village. He thinks he want a girl who is mature enough to understand him. So we will see, and the narrator, he thought Ratna will be the perfect bride for him. So when Ranga went from the narrator's house, by next morning, the narrator, he went to the Shastri. Shastri is the priest of the temple nearby. He is the priest of the nearby temple. And the narrator, he made some more plans with this Shastri, and he said that I will be back to you with Ranga, and whatever I told you, you have to do. You have to act. You have to act like this, and you have to convince Ranga that he should get married. All right. So by the afternoon, when the narrator was just walking, he has seen Ranga. Ranga was as usual. He was very normal, as usual, like all the human beings. He was very normal. একদম normal ছিল, means ও কিছুই নেই, এমনিতেই হাঁটতে ছিল. So the narrator asked him, what happened, Ranga? Why you seem to have lost in thought? তোমার কি হয়েছে? It's like মানে তুমি কি ভাবছো? Something is there inside your head. What is there? He said, no, nothing wrong, believe me. So Ranga was his usual self. He was completely a normal person. He was completely normal. So he was not even thinking of anything. He was just as usual normal. And narrator told him, what are you thinking? Is there anything going on inside your head? He said, no, nothing. Then the narrator said, oh, headache, তোমার মাথা ব্যথা করছে, চলো আমার সঙ্গে চলো, I will take you to the doctor, আমি তোমাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাব. He said, no, I am not suffering from any kind of headache, I am just my usual self, I am fine, it's all right. Now see, what we have got, the narrator, he was so stubborn in his words. ও মানে একদম জিদ করে বসে আছে যে রাঙ্গাকে ও বিয়ে দিয়েই দেবে. So what he said, don't worry Ranga, I went through all the same thing when I was going to choose a girl. আমারও সেম এইরকমই অবস্থা ছিল যখন আমি একটা মেয়েকে চুজ করেছিলাম, যখন আমার বিয়ের আগে যখন আমি মেয়ে চুজ করেছিলাম, তো আমারও সেম এইরকমই অবস্থা ছিল. So don't worry, it will be well. Actually see, Ranga was not even thinking of all this thing. Ranga কোনো মতেই এইসব ভাবতে ছিল না. He was just normal, his usual self, যেরকম আমরা মানুষ থাকি. So he was just walking, and narrator has caught him. He said, narrator means he was actually trying, he was actually forcing, he was actually trying রাঙ্গার ভিতরে এটা ঢুকিয়ে দিতে চায় যে he have to get married, that's the only thing.
because Ranga refused to get married. Then Ranga looked at the narrator. What is the person telling? Am I thinking of a girl? Alright. Then he again remembered of Ratna. Then our narrator told him, "All right, Ranga, come, let's go to see Shastri." He is telling, I suggested we will find out whether Guru and Shani are favorable for you or not. So Shastri is the priest of the temple. He is an astrologer. So in some of our communities, some people go to the astrologers before marriage. অনেক মানুষ অ্যাস্ট্রোলজার্সের কাছে যায়, অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গিয়ে ওই বিয়ের আগে রাশি এইরকম মানে খারাপ দিন চলছে নাকি ভালো দিন চলছে. So this the thing he was actually trying to show Ranga. So he is telling, let's go to Shastri, let us see whether is Shani or Guru is favorable. What is favorable to you? Let us find it out from the astrologer. Ranga accompanied without any protest. Ranga গেল, কিচ্ছু কথা বললো না, একবার নাও করলো না যে আমি যাবো না, ও গেল. হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি থিঙ্কিং অফ, যখন ন্যারেটর বলেছিল এই মেয়ে দেখার সময় এরকম হয়, তো হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি অলসো থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট. মেবি হি ওয়াজ অলসো অ্যাকচুয়ালি থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট. আর ছেলেরার তো একটা ইয়েই আছে যে মেয়েদের কথা শুনলে ওরা তো একদম উৎফুল্ল হয়ে যায়. তো দ্য সেম কেস ইজ উইথ রাঙ্গা. So he went there and see, this Shastri is also a part of plan of the narrator. narrator একটা প্ল্যান, ওই narrator প্ল্যানের একটা পার্ট দ্যাট শাস্ত্রী অলসো. কেন ও সকালে গিয়ে শাস্ত্রীকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমি যখন রাঙ্গাকে নিয়ে আসবো, ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট দিস অ্যান্ড দিস, তুমি এরকম করতে হবে, তোমার এরকম অ্যাক্টিং করতে হবে. সো অলরাইট, যখন গেল ন্যারেটর, যখন গেল ইয়েকে নিয়ে, রাঙ্গাকে নিয়ে, Shastri came. Oh, what a surprise, Saima. Haven't seen you for a long time. তো একদম মানে নর্মালি অ্যাক্টিং করছে, ও সায়মা অনেক দিন পরে তুমি আসলে. নাও লিসেন, সায়মা ইজ দ্য ন্যারেটর অফ দ্য স্টোরি. The person who is telling us about all this thing is Saima, is the narrator who has taken Ranga to the temple, to Shastri. The narrator, ওই যে মানুষ, ওই যে লোক narrator, যে রাঙ্গাকে নিয়ে শাস্ত্রীর কাছে গেছেন, যে প্ল্যান করেছিলেন রাঙ্গা আর রত্নাকে বিয়ে দিয়ে দেব, উনি হচ্ছেন, ওনার নাম হচ্ছে সায়মা. রিমেম্বার দ্যাট, SHYAMA. নাও লিসেন. ও narrator একদম নর্মাল, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখলাম, তুমি কোথা থেকে আসলে, ইট ইজ সাচ এ সারপ্রাইজ. সায়মা ন্যারেটর মানে হঠাৎ ভুলে গিয়েছেন যে ওই তিনি এইসব প্ল্যান করেছিলেন. সো উনি বলেছেন, হোয়াট সারপ্রাইজ, অনেকদিন পরে, আমি তো এই সকালে, ইট ওয়াজ জাস্ট ইন দ্য মর্নিং, এই তো সকালে, মানে ওর মুখ থেকে অ্যাকচুয়াল কথাগুলো বের হতেই ছিল, তখনই আবার শাস্ত্রী টোল, you have finished all your work and you have got time now. তোমার ওই এতদিন পরে তোমার কাজগুলো শেষ হলো আর তুমি এখন টাইম পেয়েছো আমার সঙ্গে দেখা করতে. যখন সায়মা মিস দ্য ন্যারেটর, he realized, it was the plan, and he was just going to ruin it out. He was just going to ruin the whole plan by bursting like grains. সো উনি তো একদম মানে উনি ভাবতেই পারছিলেন না যে হঠাৎ ওনার মুখ থেকে সব আমার অ্যাকচুয়াল কথাগুলো বেরিয়ে আসতেই ছিল. তখন শাস্ত্রে হি স্টপড হিম বাই টেলিং, ওই যে তুমি অনেক দিন পরে আসলে, তোমার এখন কাজ শেষ হলো, তোমার আমার সঙ্গে দেখা করা তো তোমার টাইমই নেই. আচ্ছা, লেট আস সি. শাস্ত্রী turned to Ranga. When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits.
So Ranga was not actually the person to visit a astrologer to visit the temple. So Ranga say we have also got to know that Ranga is not the typical traditional person of the village, but he was a well educated person. He lived in the city, and his thoughts different from his thoughts his thoughts differ from the other people of the village. So he don't believe in all this astrology and all this, so he don't generally visit astrologers. So শাস্ত্র বলেছেন ও তো যায় না অ্যাস্ট্রোলজার কেন, ও বিলিভ করে না এইসব, বিশ্বাস করে না এইসব কিছু। সো যখন অ্যাস্ট্রোলজার বললেন ও আমাদের আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টের ছেলে অনেক দিন পরে ও তো আমার এখানে আসে না, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর হিম, আমি কী করতে পারি ওর জন্য। The narrator Saima told Shastri, take out your pariparnia, তোমার সব কিছু বের করে নাও। Now listen, those who had ever gone to any astrologers, you know these astrologers do the things with some stars, some books are there, some leaves and all this. So they are having something to some books are there, means রাশি বুক থাকে, রাশির বই থাকে বা অন্য কিছু থাকে যেগুলো নিয়ে ওরা মিন্স বলতে পারে যে তোমার খারাপ দিন হবে না ভালো দিন হবে, তোমার মঙ্গল হবে না কিছু খারাপ হবে, বা বিয়ের রাশিটা মিলায় ওরা। সো narrator told Shama told this Shastri, take out your parapanya, take out your everything. Today we will see what is going on inside the mind of our Ranga. আমাদের রাঙ্গা খুব চিন্তিত আছে অনেক দিন থেকে, মিনস ওর মাথায় কিছু চলছে, ও বুঝতে পারছে না, মাথা ব্যথাও বুঝতে পারছে না, কি মাথায় কিছু ও চিন্তা করছে তাও বুঝতে পারছে না। সো লেট আস সি হোয়াট ডাজ ইয়োর অ্যাস্ট্রোলজি, হোয়াট ডাজ ইয়োর সায়েন্স অ্যাস্ট্রোলজিকে, হোয়াট ডাজ ইয়োর astrological science tell us what is going on inside Ranga's head. Shastri means there was authority in the voice of the narrator Saima. So what he did, Shastri, he took out two sheets of paper, some cowries, COWRIES. What does the word cowrie means? What does it mean? Cowries হলো ওই যে আমরা বেঙ্গলিতে যাকে আমরা শঙ্খ বলি, শঙ্খ যেগুলো আমাদের অনেকের ঘরে আছে শঙ্খ। সো উনি কি করলেন, কিছু কাগজ বের করলেন, শঙ্খ বের করলেন, and then he has took out a book of palmla leaves, some leaves and all this he has taken out a book of palmla, means palm leaves দিয়ে বানানো একটা বইটা বের করলেন। So what he is telling, Shastri is telling, ours is an ancient science. It is not harikatha. আমরা আমাদের এই যে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সায়েন্স এটা হইল অ্যানশিয়েন্ট সায়েন্স, এটা অনেক পুরানো সায়েন্স, আর যেটা সবসময় সত্যি হয়। আমাদের এগুলো কোনো স্টোরি বুক না যে আমরা বইগুলো দেখে কিছু একটা স্টোরি বলে দেবো আর এটা হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে, না, আমরা এক্স্যাক্টলি সব কিছু বলতে পারি যেটা তোমার ভিতরে আছে, আমি সব কিছু তোমার মুখ দেখে আমি বলে দিতে পারবো। আমাদের বইয়ে দিস ইজ ancient science and it tells everything truth. Shastri ki kalo everything, this is the whole thing, the acting is going on in front of Ranga. The whole thing is made, the whole script of acting is made by the narrator, and they are acting according to their plan, according to their acting script. So Shastri ki kalo or chok mujhe, he closed his eyes, he was moving his lips first, or চোখ মুজে মিন্স কিছু পড়তে এরকম হাতটা নাড়াচ্ছে, and his fingers, and then and he was counting in his fingers, count করছে। And what's your star? There were some stars kept in front of Ranga, and what he did, or চোখ মুজে হাত দিয়ে কাউন্ট, মুখ দিয়ে কি পড়ছে আর হাত দিয়ে কাউন্ট করছে। He was acting in front of Ranga, and he is told, what's your star?
রাঙ্গা ডিডন্ট নো, কেন রাঙ্গা কোনো দিন যায়নি ওই অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে, কোনো দিন কোনো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যায়নি। সো হি ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য পারসন টেলিং। ও ওনার সামনে শাস্ত্রী মিনস দ্য অ্যাস্ট্রোলজার ক্যাপ্ট সাম স্টার্স, কিছু স্টার্স ওর সামনে রাখলেন, রেখে বলেন হোয়াটস এ স্টার, চুজ ওয়ান স্টার ফ্রম দ্যাট, তুমি এখান থেকে একটা স্টার চুজ করে নাও। নেভার মাইন্ড রাঙ্গা, শাস্ত্রী ইন্ডিকেটেড উইথ দ্য শেক অফ হিজ হ্যাঁ। রাঙ্গা বুঝতে পারেনি তখন শাস্ত্রী মাথা দিয়ে এরকম যে ওইখান থেকে তুমি একটা স্টার নিয়ে নাও, আই উইল সি হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইনসাইড ইউর হেড। যখন রাঙ্গা একটা স্টার নিল, হি ডিড সাম মোর ক্যালকুলেশনস, মুখ দিয়ে নড়াচড়া, হাত দিয়ে দেখা, মানে এটা এরকম অ্যাক্টিং করা, চোখ মুজে অ্যাক্টিং করলো যে কী চলে রাঙ্গার ভিতরে, কী চলে। অ্যান্ড দেন হোয়াট হি ডিড, হি সেড ইটস অ্যাবাউট এ গার্ল। ও বললো যে রাঙ্গার ভিতরে যাই চলে না রে, ওই জিনিসগুলো একটা মেয়ের জন্য, একটা মেয়ে ওর মাথায় আছে। Something is there inside his head. It's about a girl. Now see, I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. Now see, that narrator Saima, হি ওয়াজ অত জানে এইসব প্ল্যান, অত এরকম প্ল্যান করে অলরেডি 9 জনকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। অ্যান্ড রাঙ্গা ইজ দ্য 10th one, উই গট ইট অলরেডি। সো ও হাসতে মানে ভিতরে হাসতে ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাট যখন শাস্ত্রী টোল্ড দ্যাট ইটস অ্যাবাউট এ গার্ল, হি কুড নট স্টপ হিজ লাফটার। ও আর হাসাটা কন্ট্রোল করতে পারলো না, ও হা করে হেসে দিল। হি বাস্ট আউট laughing. So he could not control and he burst out laughing. I turned to রাঙ্গার দিকে তাকালো, তাকিয়ে বললো, এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই সেড, আমি তো এটা বলেছিলাম ওকে, আমি তো এটা বললাম যে দেয়ার ইজ সামথিং ইনসাইড হিজ হেড about a girl, but he is not believing that. I told him again and again to get married, but he is not believing the fact. See, now astrology is also telling, মানে ও রাঙ্গাকে বলছে, দেখো এখন অ্যাস্ট্রোলজিও তোমাকে বলছে যে সামথিং ইজ দেয়ার ইনসাইড ইউর হেড অ্যাবাউট এ গার্ল। শাস্ত্রী আবার চোখ মুজে এগেইন এখন আবার শ্যামা শাস্ত্রীকে বলো, আচ্ছা বলো তো কোন ওই যেটা মেয়ের কথা তুমি বলেছে, ওই মেয়েটা কে? হু ইজ দ্য গার্ল? ফাইন্ড ইট আউট, হু ইজ দ্য গার্ল? কে ওই মেয়েটা? শাস্ত্রী আবার চোখ মুজে আবার সামথিং হি ইজ ডুইং মিনস হি ওয়াজ কাউন্টিং অ্যান্ড দেন হি সেড, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না কোন মেয়েটা হবে, বাট যেই মেয়েটা হোক, whoever the girl is, there is something, the name of the girl is somewhat related to something found in the ocean. So what he is telling that যেই মেয়েটা যাই হোক, ওর যে নামটা আছে ওই নামটা মানে সামথিং স্পেশাল থিং হুইচ ইজ ফাউন্ড ইন দ্য অশন, যেগুলো সমুদ্রতে পাওয়া যায়, মানে একটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস, মানে ভালো একটা জিনিস যেগুলো সমুদ্রতে পাওয়া যায়। তো ওই সমুদ্রতে পাওয়া যায় যেরকম জিনিস, ওই রকম একটা নাম কিছু একটা আছে ওই মেয়েটার, ওই মেয়েটার নাম এইরকম কিছু একটা। লিসেন, narrator জিজ্ঞেস, কমলা নেই, নামটা কমলা, নামটা কি কমলা? মেবি, শাস্ত্রী সেড মেবি, হতে পারে। কুড ইট বি পাচি, মস? দেন হি সেড, ও জলে থাকে, মানে অশান সমুদ্রতে পাওয়া যায়, মানে জলে সামথিং নামটা হবে ওই রকম যেগুলো জিনিস জলে থাকে। তো পাচি মস মানে ওই দিস শ্যাওলা আমরা যাকে বলি বাংলাতে, ওইগুলো তো মানে জলেই হয়, এগুলো সমুদ্রে তো ওইগুলো থাকে নিচে, সমুদ্রের নিচে। মাস্ট ইট বি মস ইফ নট কমলা? তখন আবার শাস্ত্রী বলছে, এটা হয়তো মস হতেও পারে, পাচি হতেও পারে, যদি কমলা হয় না তাহলে পাচি হতে পারে। হোয়াই নট পার্ল অর রত্না, দ্য প্রিশিয়াস স্টোন? তখন আবার শাস্ত্রী বলে, শুধুমাত্র কমলা আর পাচি কেন, এটাও তো হতে পারে কোনো টাইপের পার্ল, মানে মতি, যে মুক্তা, মতি মুক্তা, যে ওইটাও হতে পারে, যেটাকে রত্না, মানে এগুলোরে তো মুক্তাগুলোরে তো মতিগুলোরে তো রত্নাও বলা হয়। তো ওয়াই নট এগুলোও হতে পারে, এগুলো এইরকমই কিছু একটা নাম হতে পারে। রত্না? যখনই রত্না বলল শাস্ত্রী, তখনই সায়মা নেরাটা, রত্না? এই কি বলছো?
দ্য গার্ল ইজ রামারাও's হাউস ইজ রত্না। ওই যে রামারাওর ঘরে যে মেয়েটা আমি দেখেছিলাম, যে মেয়েটা কথা আমি রাঙ্গাকে দেখেছিলাম, ওইটাই তো, ওর নাম তো রত্না। টেল মি ইজ দেয়ার এনি চান্স of our negotiation with bearing fruit? তখন লগে লগে আবার সায়মা জিজ্ঞেস করলো শাস্ত্রীকে, দেখো 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 ওই মেয়েটা, ওই দেখো তো, একটু বলো তো ওই মেয়েটার সঙ্গে কিছু একটা হতে পারে, আমাদের রাঙ্গার কিছু একটা হবে নাকি আমাদের রাঙ্গা? Now listen, definitely he said after thinking for some time. তখন শাস্ত্রী আবার চিন্তা ভাবনা করলো, বললো হ্যাঁ হতে পারে, ডেফিনেটলি কিছু একটা হতে পারে। There was surprise in Ranga's face and some happiness I noticed. Now listen, আমাদের narrator Sayama ও তো দুষ্টু, he is a very clever person. He was looking at Ranga's face. দেখি তো রাঙ্গা কীরকম, এখন তো খুব খুশি হবে ও, রত্নার কথা আমি বলেছি। তখন see what he is telling, his face was full of surprise, excitement was there, and happiness, sudden happiness came in Ranga's face. Sudden happiness, excitement, full of excitement, and he was quite surprised. Hey Ratna, wait, his face was full of excitement. Ratnar কথা শুনেই আবার narrator ও তো দুষ্ট, ও আবার বলছে, but that girl is married, I said, and I turned to him. His face had fallen. Now listen, ও আবার বলছে, বাট ওই মেয়েটার তো বিয়ে হয়ে গেছে। আবার ও রাঙ্গার দিকে তাকাচ্ছে, তাকাতে রাঙ্গার মুখটা একদম ছোটো হয়ে গেছে, একদম ছোটো। এই রাঙ্গা হাসতে ছিল, এখন হঠাৎ ছোটো হয়ে গেল। Now listen, what we have found next again. We left the তখন রাঙ্গার মুখটা একদম ছোটো হয়ে গেল, ও আবার চিন্তিত হয়ে গেল, ওই মেয়েটা তো হবে না, ওই মেয়েটা তো অলরেডি বিয়ে হয়ে গেছে। আচ্ছা, তখন শাস্ত্রী বলল, I don't know all that, there may be some other girl who is suitable. I only told you what our shastra indicated, শাস্ত্রী said. শাস্ত্রী বলল, আমি তো শুধুমাত্র বলেছি যে ওই মেয়েটার নাম ওইরকম কিছু একটা হতে পারে না, ও ওই রত্না তো শুধুমাত্র একটা মেয়ের নাম হয় না, অনেক মেয়েগুলোর নাম হতে রত্না হবে। তো হয়তো অন্য কোনো মেয়ে আছে, যে আমার তো শাস্ত্রে, আমার অ্যাস্ট্রোলজি যা বলে, যা মানে আমি পেয়েছি ওইগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম, ঠিক আছে। they have left the place. তখন তারা চলে গেল। সাডেনলি যখন যাওয়ার পথে তারা রামারাওর গড়টা ক্রস করতে ছিল, when they were just crossing the house of Ramarao, they had seen Ratna standing at the door. রত্না বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমাদের ন্যারেটর সায়মা রাঙ্গাকে বলছে, তুমি একটা মিনিট দাঁড়াও, ইউ ওয়েট হিয়ার হোয়াইল আই এম কামিং। ও রামারাওর ঘরে গেল, গিয়ে 2 সেকেন্ড, 1 মিনিটের ভিতরে আবার বেরিয়ে আসলো। হি ওয়েন্ট অ্যান্ড দেন হি অ্যাট ওয়ান্স হি কেম ব্যাক অ্যান্ড তারপরে বলে, আসার পরে কি খুশি হয়ে, রিসেন্ট রাঙ্গা, দ্যাট গার্ল ইজন্ট ম্যারিড, ওই মেয়েটার বিয়ে হয়নি। আমাকে অন্য একজনে আমাকে বলেছিল ওইটা, আমি জাস্ট কনফার্ম করার জন্য আমি ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে নাকি। মেয়েটার তো বিয়ে হয়নি, আমাকে দেখে তো অন্য মানুষ বলেছিল যে ওই মেয়েটার। Then this narrator Ranga was full of excitement again. His face was filled with happiness. He was smiling, he was just blushing, and he was that happiness came in his eyes were blown up, his face lit up. And then narrator bolo, acha Ranga, তুমি আমাকে বলো তো, swear on the name of Madhavacharya, swear in the name of God, তুমি গডের নিয়ে কও, তুমি গডের কসমটা নিয়ে কও, যে কসমটা নিয়ে কও যে তুমি ঠিকই রত্নার কথাই ভাবতে আসলা, তুমি অ্যাকচুয়ালি রত্নার কথাই ভাবতে আসলে, তোমার রত্না খুব পছন্দ হয়েছে, এটা তুমি বলে দাও। রাঙ্গা বলল, কিছুক্ষণ ও থেমে গেল, তারপরে বলল, আমি কিছু বলতে পারবো না, আই কান্ট সে অ্যাবাউট দ্যাট, বাট সামথিং ইজ ট্রুথ ইন দ্যাট শাস্ত্রাজ। বাট ওই যে শাস্ত্রাজ, অ্যাস্ট্রোলজির মধ্যে কিছু একটা জিনিস সত্যি আছে, হয়তো আমার ভিতরে এই রত্নাটা বসে আছে, আমি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, তখন ঠিক আছে, ওইটা গেল। বিকেলে যখন আবার
in the evening when the narrator went to শাস্ত্রী, আবার শাস্ত্রীর কাছে বিকেলে গেলেন, গিয়ে বলে তুমি তো কি সুন্দর তুমি কি সুন্দর অ্যাক্টিং করলে, আমি যেরকম তোমাকে বলেছিলাম তুমি তো আরও সুন্দর করে দিলে। রাঙ্গা বুঝতেই পারলো না যে আমরা এটা প্ল্যান বানিয়েছি, and he had no idea what we have done. বললো means they were just cracking jokes, they were making it funny. He is telling, Shastri is telling not about your plan. আমি যদি এত সুন্দর অ্যাক্টিং করতাম না তো রাঙ্গা বুঝতেই পারত না তোমার এই প্ল্যানে কিছু হবে না, দ্যাটস all the credit goes to me. They were just making fun. আচ্ছা, so this is what we have got. We don't know whether Ranga married Ratna or not. We have just got that the narrator has convinced Ranga to get married to Ratna. Acha. Again, the last scenario of this story, this very short paragraph. Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion, I asked. So অনেক দিন পরে আবার রাঙ্গা যখন narrator ঘরে আসলো, হ্যাঁ সায়মার ঘরে এসে বললো মানে ও ইনভিটেশন দেওয়ার জন্য এসেছে, ও মানে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। তখন সায়মা জিজ্ঞেস করলো কেন আজকে তুমি কেন মানে ওই নিমন্ত্রণটা কিসের, why you are inviting me? He said it's Sayama's birthday, he is 3. It's not আচ্ছা হ্যাঁ কি মানে রাঙ্গা কি বললো আজকে সায়মার বার্থডে, এর জন্য আমি তোমাকে ইনভাইট করতে এসেছি। He is 3 years now. Now listen, the narrator's name is Sayama. Then who is this Sayama? Then it is the name of Ranga's son. We have not got when they got married, how they got married. We have found that Ranga actually got married now, and by now he is having a son who is 3 years old. And this day he came to Sayama's house to invite him for his son's birthday. He is 3 years old and it is his son's birthday, and he kept his son's name Sayama. তখন the narrator Sayama is telling, it's not a nice thing, তুমি এটা it's not fair, তুমি এটা ভালো করলে না। I am like a dark piece of oil cake. আমি একটা dark piece of oil cake, মানে আমি এত কালো, মানে South Indian people they are actually little more brown than the other people of the country. And this narrator Sayama, he was a dark person. He was a very dark brown. He was brown color, very dark person. He was not at all fair. So কি বললো maybe he was very dark, and so he is telling তুমি আমার মতো একটা চকলেট কেকের, আমি তো একটা I am like a dark piece of oil cake, আমি তো একটা dark piece of চকলেটের মতো, আর তুমি তোমার এত সুন্দর বাচ্চাটার নাম why you have kept this name to that golden child of yours. It's not funny, it's not fair. Now listen, Sayama was very close to the narrator. Sayama was very close to Ranga. It was only for him that Ranga could be able to get married to Ratna. He had found Ratna because of Sayama, and they were very close to each other, one another. And so this Ranga has kept this Sayama's name as his son's name. So we already found that Ranga's family from the very beginning they had followed many of the English traditions, many of the English cultures. They were very fond of English, and during those days they used to talk in English too. And in English means in Western countries there is a means tradition, the one who these are the English custom of naming the child after someone you like. Means English custom, English people কি করে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে কি হয় মানে মানুষে যারা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডস বা যাদেরকে ওরা খুব লাইক করে পছন্দ করে, তো ওই মানুষগুলোর নাম ওদের বাচ্চাদের নামটা রাখিয়ে দেয় as a respect, as a love for the other person. So Ranga's family was from the very earlier they used to follow English custom and all that. So Ranga has also kept his son's name as Sayama. What a childish couple you were, Ratna and you. He is telling Ratna and you are a childish couple. You guys are very nice couple. Then your wife is the narrator is telling, your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? My sister has come with her.
Acha. So now we have found that Ranga is having a son who is 3 years old, and by now he and Ratna, they both are expecting their second child. They are expecting their second child, and we have found Ratna is again pregnant, and she is pregnant of with 8 months. She was what we have found. Yes, she is 8 months pregnant, as they both are expecting their second child. And he asks, and she অত অসুস্থ, তোমার ঘরে কেউ আছে ওকে হেল্প করার জন্য? হু ইজ হেল্পিং ইউর মাদার? ই সেড, রাঙ্গা সেড, না আমার বোনও এসে গেছে, মাই সিস্টার অলসো কেম, সো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, এভরিথিং ইজ ফাইন, অলরাইট. See, the narrator went to the dinner. Shama rushed to him, and I walked and put his arms around my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. সো আমরা যখন বার্থডে পার্টিতে যাই, আমরা কী করি? গিফটস নিয়ে যাই. সো ঠিক এইরকম দ্য নারেটর অলসো ওয়েন্ট টু রাঙ্গাস হাউস. যখন ছোটো দ্য লিটল সাইমা, রাঙ্গাস ছেলে আসলো ওর সামনে, ও কী করলেন? ওকে কুলে নিয়ে he put his arm around his legs on his lap. সো ওকে কুলে নিয়ে কী করলেন? উনি একটা গিফট নিয়ে গেলেন. কি গিফট? একটা ছোটো রিং, একটা ছোটো আংটি. ও he has means this narrator, he kissed the child on his cheek, and then he has placed a small ring in the finger of the child. He has taken a ring as a gift to the birthday boy. So this is all what we have found. This is the end of the story. This is what we have found, how this narrator, he has taken an oath from the very beginning. He was so stubborn in his plan. He told that but যেকোনো অবস্থায় ও রাঙ্গাকে বিয়ে দিয়ে দিবে. And at last we have found that yes, Ranga got married, and they both are having a son, and they are expecting their second child by now. They got married. And how রাঙ্গার মাথায় ও খুব কষ্ট করে, রাঙ্গার মাথায় ও ফোর্স করে মানে রাত্নাকে বসিয়ে দিল. অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট দ্য পার্সন লাইক রাঙ্গা, রাঙ্গার যেরকম মানুষ, ও বিলিভ করেই না ছোটো মেয়েদেরকে বিয়ে করা, ওই বিলিভ করেই না যে বিয়ে করে, মিনস হি ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি বিলিভিং টু ম্যারি in some immature girl and all that. He was not he did never believe in astrology and all that. But this narrator, we have found that he made him believe in all these things, and he got married. So alright then, this is the end of the story. I'll tell you again to go through the chapter, and to go through the chapter for a better understanding, till we meet again with our next topic. With our next topic, I'll tell you again some of the notes of the other chapters which are already discussed. Some of the notes are given. Make sure that the notes are written in a very fair copy, and the writings must be very clean, neat and clean. And go through these, learn the answers, go through the chapter and learn the answers. All right, we will meet with our next topic. Till then, thank you.